Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanela, jornalista empreendedora e a mediadora deste podcast. Nosso voo está decolando de forma presencial aqui do estande do Polo Sebrae da Indústria. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e também no canal do YouTube do Sebrae RS. E quem embarca conosco no Plano de Voo na Mercopar é o professor de Gerenciamento de Produção e de Operações, Tecnologia e Informações no Johnson College of Business de Nova York. É um prazer receber você no Plano de Voo na Mercopar, Vishal Gaur. Professor Vishal Gaur, welcome to Mercopar 2022. It is a pleasure to have you here this afternoon with us, talking about Industry 4.0 and digital manufacturing. Welcome. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Ótimo! E essa voz que vocês acabaram de ouvir aí, em duas línguas, português e inglês, é do Lucas Benites. O Lucas é analista de competitividade setorial do Sebrae RS e hoje está fazendo a tradução aqui no nosso podcast. Lucas, obrigada pelas duas pontas, pela tradução e pela ajuda nessa entrevista. O prazer é todo meu, Alexandra. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um episódio incrível. A manufatura 4.0 ou manufatura digital é o retrato de um novo estágio da indústria. A manufatura digital ainda não possui uma definição única, mas podemos definir como transformação da manufatura por meio da exploração dos avanços nas tecnologias de informação e comunicação, da manufatura aditiva e da indústria 4.0. Com essas tecnologias, é possível criar um ambiente conectado e integrado, com a possibilidade de usar todos os dados gerados em tempo real para otimizar o processo de manufatura. Mas vamos deixar para aprofundar este tema com quem entende e entende muito do assunto, o professor Vishal. E eu já começo perguntando, professor, qual é o cenário do Brasil na manufatura digital? So the first question is, what is the scenario in Brazil in relation to digital manufacturing? What's your opinion about this? Looking at all of the companies that are gathered here and all of the activity that's going on here at this event, I feel very excited about the scenario for digital manufacturing in Brazil. Right now, I don't know much about it, but I'm hoping that over time, I will learn more and more about it from different companies that I'm interacting with. Yeah. Não, o professor Vishal falou que está muito contente de estar aqui na feira e olhando, né, todo esse público aqui na feira, ele certamente acredita que o cenário é muito positivo, muito legal e que certamente está aqui para também enxergar e aprender muito e tem certeza que vai ser uma grande possibilidade para ele aprender mais também. Muito bom, a gente fica muito feliz. Grande parte das empresas aqui no Brasil, professor, são micro e pequenas empresas e são um recorte do público, né, Lucas? Do Sebrae. Como trazer a manufatura digital para esse contexto das micro, pequenas e médias empresas? So, Professor, most companies in Brazil are micro and small companies. What do you think? How can we bring digital manufacturing into their context? That's a very good question. And it's really important for all kinds of companies, small, medium, and large size companies. So let us look at it like this. So every company, manufacturing company, makes products. Now, with digital, what is happening is that companies are going beyond automation and they have the capability to collect data from all parts of their operations process and integrate that data together. So if I am a manufacturing company, I can now have complete data on my raw material procurement and on all steps of my manufacturing activity. So for every single unit, how it moves from one process to another and what quality it is worked on and who is the worker working on it, how much inventory is there. So I can collect quality metrics, I can collect process performance metrics,
and supply chain metrics. So all of this information, the first step to going digital is collecting all of this information together. And whether a company is small or a company is medium or large, we all need to do this now. So that's really the first step. And we can talk more about further steps, but I would suggest every company to first of all acquire some data management skills. So skills in electronics, skills in collecting data, and hire people who are data scientists or data engineers, and build those skills and develop a digital vocabulary. That's the very first thing that every company should try to do. O professor Vishal falou que, né, é muito importante para todo tipo de empresa, né, que essas empresas consigam coletar os dados das empresas para fazer esses monitoramentos, e também, né, a questão dos indicadores é muito importante. Importante também que ele mencionou na fala dele, da gente conseguir formar, né, novas mentes que possam atuar com a ciência de dados, né? Então, esse é um ponto muito importante que o Vishal comentou, né? E que tá ao alcance de toda micro e pequena empresa hoje em dia, né? Eu quero pegar esse gancho aí, Lucas. Como formar? As empresas precisam ter também uma educação continuada, são as universidades. Como é que a gente forma esses novos profissionais de dados, que, se a gente pensar, é uma profissão bem recente? So, Professor Gaur, we can see that nowadays the need of people that have this kind of skills. So, what is the main thing that universities like in Brazil needs to seek to graduate more people in data science? I think universities in Brazil should have a few courses that are related to data science, which are taken by engineers in different disciplines, regardless of what type of engineering they are studying, whether it's mechanical engineering or electrical engineering or material sciences. They should have some exposure to data science, and we also need to reorient our thinking. We should be thinking not only in terms of physical products, but also the data or the digital twin of those products. So we have to think differently in order and we have to be constantly thinking about what type of data can we collect about a product or about a process. This is really important because it is useful for improving efficiencies in our operations, and our customers demand this kind of data increasingly, and our customers also want to integrate manufacturing data with their own data. So there are new use cases emerging from this, and this is important. Yeah. Professor Gaur falou que é muito importante que cursos como engenharia, entre outros, né, possam absorver cada vez mais essa parte de ciência de dados, e que as empresas também precisam prestar atenção mais nesse tipo de profissional, para que a gente consiga capacitar cada vez mais esses profissionais, né? Então conte, por favor, Lucas, ao professor, o trabalho que o Sebrae faz exatamente nisso, levando essas informações, muito conteúdo, com missões, com cursos. A gente faz direitinho aqui o serviço de casa. Conte para o professor, por favor. So, Professor Gaur, I'm going to talk a little bit about Sebrae's work. So, we are an agency, a development agency here in Brazil, and also a service that support micro and small companies. So we have in our core many competences, like we produce a lot of content to these companies. We also provide services to them related to marketing, production. So everything that surrounds a company, we try to offer to these companies, to micro and small companies. So that's the main thing that we do here at Sebrae. That's very nice, and that's very impressive. And it's important to support small and medium-sized companies in these respects. You know, as you're describing, I was thinking that there are basically three kinds of skills that manufacturing companies need to have, which Sebrae can support. One is to
traceability is becoming more important. So whether I'm a small company or a medium company, I need to have some kind of traceability. So talking with your companies about your members about traceability would be very relevant. The second thing is data, as I said. So informing people and sharing best practices on how they collect data in their businesses, and if they have set up small experiments or small pilot cases of use of data. The third final thing is that software has become a really important part of manufactured products now. So if you think about any product today, we don't directly interact with the product. We interact with software which guides the product. Like, for example, even when we drive a car, the instrument panel of car nowadays is not a set of dials. It is a digital display. So that is useful for automotive component manufacturers to know. And the same type of transformation is occurring in other industries as well. And we can keep taking examples of these transformations. Those are three things that are really important, and if you can support them, that would be very valuable. O professor Vishal falou que é muito importante que a gente consiga levar para as empresas a questão da rastreabilidade, né? É um ponto bem importante que ele menciona. Também menciona, né, novamente a questão dos dados, que é muito importante que as empresas consigam coletar os dados para fazer essas medições e poder ter também o suporte nas decisões, né, da empresa, que envolve produção, envolve gestão, e também informar essas empresas como elas podem fazer isso, né? Muito importante. Ele mencionou também a questão do software, né? Se a gente pensar em produtos, hoje em dia a gente não interage diretamente com os produtos, e sim com o software, ou com... Ele deu exemplo também da questão dos displays digitais, né? Que basicamente o grande valor agregado desse tipo de produto é o software por trás disso, né? Então é um ponto bem importante ele que menciona sobre a indústria, sobre a manufatura digital, por exemplo. Ótimo. Vou trazer um dado aqui. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, estima que consigamos ter 24% das indústrias atuando com manufatura avançada em 2027. Enquanto isso, em 2018, nos Estados Unidos, Coreia do Sul e Alemanha, já tinham cerca de 15% das indústrias com manufatura 4.0. Como recuperar esse atraso em relação a outros países? So, Professor Gaur, the question is, so the Brazilian Agency for Industrial Development estimates that we'll be able to have at least 24% of industries operating with advanced manufacturing in 2027. Meanwhile, in 2018, United States, for example, South Korea and Germany already had about 15% of industries with manufacturing 4.0. How to make up for this delay here in Brazil? What do you think about that? Oh, yeah. So Industry 4.0 is a really useful skill for companies to acquire. I think the very first step for Industry 4.0 is that you need to figure out how to integrate your data inside your factory. So connectivity and integration of data are the first thing. So what I would say is that that a company should get a database engineer and have the database engineer design what type of data is getting collected from each step of the process and how that data is integrated together. Okay, that's really the first step. And if that step can take a long time, and you may do this step slowly, one machine at a time, and or one workstation at a time, and that's sufficient. As you do this, gradually you will start to acquire new skills and new knowledge, which will help you along the way. But this step will really go far in achieving this capability. And integration of data is not something simple. It requires a lot of thought. Like, for example, if I want to collect data on temperature of storage of food products in a warehouse, then I need two kinds of data for that. One is temperature sensor data, and the other is data on inflow and outflow of inventory in that warehouse. So it really requires some work to integrate these data sources together. One thing that small and medium-sized companies can do is to work with external partners, because it's difficult for you to acquire those skills all by yourself. So if you're working with external partners
who can pool resources and pool skills across companies that can be useful. I think this is the very first step to going for Industry 4.0, and I think I mentioned many parts to this step, so it's a big step anyway. So, but this is the thing that companies should be doing. Yeah. O professor Gaur falou que as empresas precisam entender, né, a importância e como integrar os dados dentro da empresa, né? A empresa, por exemplo, ele mencionou que é importante que tenha um engenheiro de dados para projetar esses dados e entender como eles podem ser coletados e integrados, a fim de que a empresa consiga ter isso para suportar a decisão e para ter essas análises dentro da empresa, né? E ele mencionou também que não precisa ser algo rápido, que isso leva tempo, que é algo que exige também da empresa uma adaptação, né, um conhecimento avançado. Então, que não é algo simples, leva tempo e que exige recursos, né? Mencionou também a importância de trabalhar com parceiros, né? Nesse sentido, que a empresa consiga se emparcerar com outras, seja instituições ou seja empresas também, para que consiga, né, tornar esse terreno mais fértil aí dentro das empresas em relação à manufatura digital. E, às vezes, quando a gente fala da pequena empresa, às vezes ela não consegue manter um profissional um engenheiro de dados, né, Lucas? Porque é um profissional caro, é um profissional que exige uma capacitação alta. Às vezes a pequena não consegue. Que saídas a gente pode ter? Além de se emparcerar, como o professor já trouxe, mas buscar uma consultoria externa, unir pequenas empresas e dividir um profissional. So, Professor Gaur, it's really important to companies, of course, to make some partnerships with others or institutions to get to go into this world of advanced manufacturing and digital manufacturing. But for example, here in Brazil, our context it's very expensive sometimes to have like an engineering scientist in the company. So what are the other ways that you see that it's possible for companies to get into this world, like investing enough but not a lot of money, you know? Yeah. I think we have to grow capabilities in-house, and we have to train our people to be able to work with data more effectively. And we have to start now, because if you start now, then it will take you a few months to train a few people in your workforce sufficiently so they can start adding value to data or for your digital capabilities. And then from there you can build. So I would say, please don't shy away from making small investments at this time. And as you start on this journey, you will discover what type of investments need to be made. There is investment in training. There is investment possibly in new sensors that would be required. And then there is investment in some cloud data warehousing capability, etc. So go gradually. Start training your workforce today. Start creating, sharing of data and sharing of resources today. One more thing is, rely on your customers and rely on your suppliers. If you find that your customers are ahead of you or your suppliers are ahead of you, then talk to them and figure out what capabilities they have, and then try to implement those capabilities yourself. Because, Industry 4.0 is not just about using your own data, but also collaborating with your entire supply chain or your entire value chain, and to find new sources of value. So the possibilities from this are endless, and it is okay to start small. And that is my philosophy in starting on this completely new journey. Então, o professor Vishal acha que é muito importante, a partir dessa pergunta, né, que a gente consiga, né, que as empresas consigam treinar as pessoas, e o importante é começar agora, né, não esperar muito tempo, e sim iniciar, porque isso é o que acaba gerando também novos insights para os tomadores de decisão dentro da empresa, né. Aos poucos, com certeza a empresa vai, né, ganhar tração nesse sentido. E ele falou uma coisa muito interessante, que é: não fique envergonhado em investir pouco. É algo muito... parece simples, né? Mas é algo interessante que ele fala. Mas é importante começar agora, né? Então, a questão de treinamento das equipes, né?
de começar a inserir essa cultura dentro das empresas da questão dos dados, né, para monitorar dados. Ele falou também da questão de sensores, né? Importante que as empresas aí, principalmente as indústrias, consigam aos poucos ir inserindo essa questão da tecnologia da indústria 4.0. Mencionou também a importância das empresas, né, falarem com seus clientes, falarem com seus fornecedores para entender o que gera valor, né, o que é importante nesse universo, né. E mencionou que as possibilidades são infinitas, né, mas o importante é que a empresa entenda que é o momento, né, e que a gente precisa começar agora essa questão da indústria 4.0, da manufatura digital. Yes? So one more thing I can say on this is that start with those applications first that bring you immediate value. So, for example, if your customers are asking for better maintenance of your products, then figure out how you can integrate digital practices into maintenance so that you can save some money. So this will allow you to start doing Industry 4.0 without making huge investments. And it will also motivate your workforce as they see that value can be gained very quickly. And your workforce will also feel good because they will be moving towards new skills, acquiring new knowledge, and that will be, that will make you an attractive place to work, an exciting place to work for your employees. Tava só terminando aqui a tradução. Outro ponto, né, que ele menciona, ele adiciona, né, a questão por exemplo, começar com aplicativos que possa te trazer valor imediato. Então ele deu exemplo, como a empresa consegue integrar práticas, por exemplo, na manutenção da empresa, né, para que possa daqui a pouco economizar dinheiro em pequenos pontos, né, dentro da empresa. Então são passos pequenos que talvez às vezes as empresas não percebam a importância, mas que hoje em dia, né, qualquer economia é muito importante para qualquer empresa, né, principalmente para as micro e pequenas. E ele reforça, não é necessário então muito dinheiro, e sim entender como gerar valor ou como economizar, né, dentro da empresa, para que essa empresa consiga ir também gerando novos conhecimentos para os seus funcionários, para tentar colocar essa cultura da manufatura digital, né, do digital dentro da empresa, e também, obviamente, para que isso se torne para que a empresa se torne um local mais agradável para os funcionários também, ele mencionou. Isso é importante. Lucas, quero que você pergunte para o professor se ele já tinha vindo ao Brasil, se ele já tinha vindo a Mercopar, e o que ele está achando dessa feira, que a gente fala, é o comparativo à feira de Hannover, na Alemanha, né? Uma feira muito potente. Então, eu queria que ele analisasse a feira e se ele já tinha vindo ao Brasil, o que ele achou do nosso país. So the question is, have you ever been in Brazil? Is it the first time? What do you think about the fair so far? Do you think it's like, we can compare the fair with Hanover, for example? Yeah, of course, in our contest. But the fair is amazing. It's great to see all of this energy and all of these companies gathered here together. I hope I have more time to go and see the various technologies and products on display. This is my first time in Brazil. So I have many students and co-workers and colleagues who are from Brazil, and we talk about Brazilian festivals and Brazilian culture a lot. But this is my first time being here, and I like Brazil. Yeah, thank you very much. It's our pleasure, Mr. Vishal. Ele falou que a feira é ótima, né? A feira está sendo muito legal, mas é a primeira vez dele no Brasil. E ele menciona que tem muitos estudantes do Brasil, ele é professor da Universidade Cornell, tem muitos estudantes que são do Brasil e eles falam muito sobre as festas, sobre a cultura brasileira também entre os alunos. Então ele está gostando bastante e ele espera que ele consiga ir visitar também, continuar a visitação dele na feira aí após a nossa gravação. E pergunta para ele se já serviram o chimarrão, nossa bebida tradicional. Quero ver você traduzir isso, Lucas. Se ele já experimentou, se gostou. E se ele experimentou alguma comida bem diferente daqui, nossa, especialmente aqui da Serra Gaúcha. So the question is, have you ever tried chimarrão? Have you ever heard about this word, chimarrão? No. No, it's like I know that Indians like a lot tea. Yes. So it's a kind of tea. Yeah, it's a type of tea that we have here, but we drink
in a special way. So I don't know if we have an example here in the... Yeah, we use a straw to drink it. Yeah, yeah. I can show you a picture afterwards so you understand. I will try it. No, I'll try it sometime. Yeah. Thank you for telling me. Não, eles que vai provar certamente na oportunidade que ele tiver. I like the cheese bread in Brazil. This is chimarrão. So yeah. So it's like a hot tea that we drink, but we use this straw. So we don't get burned. Ele falou que gosta, que ele já provou pão de queijo e gosta bastante. Então, eu acho que é o nosso produto principal de referência do Brasil aí. Muito bom, Lucas. Você quer fazer mais alguma pergunta para o professor? Por favor. Mr. Vishal, eu tinha uma pergunta. Tem problema. I have another question here. What do you think are the main factors for integration between among technology and people? What do you think is necessary for this integration? Só traduz antes, Lucas, para... Perguntei quais os principais fatores para a integração da tecnologia e as pessoas. Acho que é mais uma Muito bom. que a gente tinha. The integration of technology and people has already been happening. It is, for example, in automation, in factories, or when we are working on computerized systems, we don't allow the computer to do everything. We trust the more knowledge-oriented tasks or the more decision-oriented and complex tasks to human workers, and we ask the computers or the automated machines to do the more repetitive tasks. So this type of integration has already been happening. I think it's a road to discovery, and we are learning new things as we are applying the same ideas in the digital world, and this integration will continue to happen. There will be new examples that keep emerging all of the time, but please don't think about mastering the integration of technology and humans, because it's a journey. We won't ever master it, I think, in the coming years. But make sure that you're integrating technology with humans. Make sure that you're not replacing humans with technology, that you're introducing technology in a way that enriches the job which is done by humans, or which allows them to do new things, new value-added things that they were not doing previously. I know there is amazing potential in integrating technology with humans. Like, for example, I go back again to data. The data that is collected can be used to create completely new use cases. Like, look at the Apple Watch, right? We did not have these products a few years back, and now that imagine how many different use cases, how many different kinds of applications and new products and new ways of doing things have been created just because of Apple Watch. Now, think about it in your own context, in your own business, that, what does an Apple Watch look like? What would your product look like if it were an Apple Watch? So I think technology and human integration will continue to be a challenge, but we have to be wise about how we do it. Yeah. Então, o professor Vishal, ele responde dizendo que a integração entre tecnologia e as pessoas, obviamente, já está acontecendo, né? Principalmente na questão da automação. Em fábricas, a gente tem usado o computador mais para as tarefas repetitivas, naquelas que talvez a gente não precise demandar tanto tempo, e para aquelas questões que precisam de mais da decisão das pessoas, obviamente, ela acaba ficando conosco, né? Com as pessoas. E mencionou que novos exemplos estão sempre surgindo, né? E deu o exemplo do Apple Watch, que coleta tantos dados, né? Então, já de certa forma, já está ocorrendo essa integração entre a tecnologia e as pessoas. Então, é mais ou menos isso que ele nos relata, né? Muito bem. Professor Vishal, uma honra recebê-lo aqui no Plano de Voo. Agradecemos. E volte sempre ao Brasil e vamos providenciar um chimarrão.
So thank you very much, Mr. Vishal, for your interview here at our Plano de Voo podcast of Sebrae Rio Grande do Sul. And it's an honor to have you here at Mercopar. And we wish you a very nice stay here in Brazil. Thank you very much. De nada. Obrigada. Lucas, muito obrigada pela ajuda, pela tradução, foi incrível. Nós pilotamos nosso primeiro episódio do Plano de Voo com o entrevistado em inglês. Eu acho que a gente merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas aí. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigado, Alexandra. Conta comigo sempre. Valeu. E o nosso muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Nos acompanhe no canal do Spotify, do Sebrae RS e também nas plataformas e redes sociais. Acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço e até a próxima!